Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Продолжаем прохождение Hogwarts Legacy или наследие. И мы закончили на тем, что не смогли убить главного босса, последнего главгада этого гоблина. И я отправился на сбор новых этих. Я в выручей комнате там устроил кружок зелеварения и нафармил их себе. Теперь у меня их максимум, то есть 25 штук, больше в принципе нельзя. Как я понял, ну, по крайней мере, он мне не дает. Накупил только мог. И теперь, собственно, вон у меня 25. И теперь, собственно, пойдем убить этого гада. Единственное, что я потом заклинание поменяю. Пока Круцо у меня остается. Это была самозащита. Мы здесь отвечаем все то же самое. Не будем уже смотреть. Пропускаем все. Мы все прошли, мы молодцы, мы идем дальше. Сложность, я напоминаю, средняя. То есть самое нормальное, не легкое, не там чуть попроще между средней и легкой, и не выше, чем средняя. То есть тут ровно посерединке, какой я говорю, предлагала. Когда-то я думал, что можно играть на максималке. Короче, водокедавры бесполезные, можно, в принципе, и Круцо бесполезны, можно их убирать. Заклинаний там, куда важнее какой-нибудь более такое важное. Сейчас я посмотрю, что можно будет сделать из основного. В общем, поменяем заклинания. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, еще максимум и защиту, кстати, надо будет наложить. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Damn, the goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. Так, у меня вон 3 заклинания. Это Эльдрус. Вот, защиту как раз на все 3 фазы. В первой фазе мы как раз используем Эльдрус. Во второй фазе уже максимум Эльдрус и фокусирующая. Тут грозовой. Ну, короче, вот так вот все 4 будем использовать на это. Пока нет. Пока я выберу вот так. Чтоб случайно кнопку не нажать. You and I have faced worse, Professor. Да. У меня вот здесь стоит ненужное заклинание. Я еще, знаете что, хотел посмотреть талант. Какой талант дает третье это. Третье знание. Нет, не то, не то. Это только что тут был. Скрытности может быть. Это тоже все не нужно. Выручай комната.
А нет такого таланта. Ну и все. Да блинский. Да что ж такое? Я тебя заразить. We need to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Ну вот, сейчас будут эти. Как раз то, что... Another troll. Where are the other professors? No match for us. You will not take what is not yours. I'm a goblin, not a troll to make quick work of it. You can't stop us. Ranrock will reign supreme. Arrest the momentum. Harder. Confringo. Вот и все. Now what? А, максимум. Да, ну нам сюда. Professor, that wall. That's the way forward. Very perceptive, my... Я бы мог это и сам сделать, но Let's go. спасибо. Ага, максимум. Lumos! Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Listen, more goblins up ahead. How nice of you. Слышишь? It's the student. You don't believe you can defeat it? Not your best business. All of you the kind of suffer. You two against Ranrock's army. Why don't you come up here and fight? Arrest the momentum. Confringo. Accio. Guardian Leviosa. I will have my revenge! Accio. Вот я как раз и подберу. These tunnels haven't brought us much luck so far. We're getting closer, Professor. That way. Так, это мы пропускаем. Потому что мы это уже все видели, проходим. Time to Дальше. We're in the thick of it now. We'll Тут show будет this тролль, place поэтому season charge. заранее водокидавры не Your используем. timing couldn't be better, Professor Hecat. Thank you, Professor. А Блэк не пришел. More of Ranrock's damn loyalists.
That's a shot. Как бы и все. Enjoy suffering. Гоблинский. Ого, 4000 наносит профессор. Так, это мы тоже видели, так что... А, это нельзя пропустить? Серьезно? Перед битвой с... Надо будет немного немножко их изменить. That's our way forward. Этот был сильнее остальных, но все равно умер от Авада Кедавры. Ребят, простите снова за эту заставку. The one! Quickly! Как он догадался? Вот интересно. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. Знаете что, я очень надеюсь, что Can't believe задание с друзьями, с Нати и так далее не пропадет. Во. She I planned. Всё, давайте сразу заклинание поменяем. Итак, здесь мне нужно... так. Это слева я оставляю. Какой-нибудь легенда сойдет. И... Ну и это сойдет бомбард. Это же бомбарда, по-моему, да? А, конфлигу. Нет, давайте бомбарду поставим в основную. Во втором у меня будет... так. Акцию. Дальше это. Акцию. И... где Экспелярбус. Третьим. Экспелярбус пусть остается. Транс пусть остается. Нужно добавить сценду. И здесь тоже надо красных накидать. Ой, сюда. И сюда, наверное. Пусть будет так. Так, секунду.
Непростительных смысла никакого нет. It's feeding off the power from the repository. Spells are having no effect on the dragon. Defender! That did the trick. I have you now, Warlock. Да что ж я не попадаю? Protected yourself again. Not for long. Arrest the momentum. Sendo. Defender. Defender. Bombard. Defender. Places. Defender. А, блин, я зелье не выпил, кстати. Defender. Bombard. Defender. Defender. Places. Defender. Блин, мне немножко неудобненько. Дайте я. Надо пробовать блокировать. Что тут у нас? Блин. You can't Будешь stop плеваться me. еще? Defender. Two sources of power. Defender. Ha! You don't like that very much, do you? Так. Bombarda. Defender. Places. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Places. Отразилось. Defender. Glacius. Finger. Defender. Glacius.
Ой, я не представляю. Хилки, хилки. You can't run forever, Ranrock. There's nowhere to hide now, Ranrock. Take it. Places. Bombarda. Defender. Not so powerful now, are you? Так. This ends here, Ranrock. Ого. Да что ж ты меня... Мри ты уже. Давай. Вот ты доставучий. Давай. Ну что ли?
Да блин. О. To contain it! Ну. You are stronger than you know. Professor. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The Кажется, wizarding нам world нужен новый could not be in more профессор. capable hands. Вот же ж черт. Мгм. Это прям неприятненько. Надо как-то будет... Блин, сейчас надо будет еще заклинание перераспределить, мне как было. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best
of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Согласен. Выпил бы, если бы было чего. Но вы, ребят, пейте чай и кофе. Можно еще сок и газировку. Please meet me as soon as possible. Never imagined we'd attend a funeral for one of our professors. Glad Weasley spoke for Fig. She honored him. He'll be well remembered. I only wish we could have done the same for Solomon Sallow. I need to go and see Anne soon. Ominous, there's something I need to tell you. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumor's true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Victor Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. You see, since Feldcroft was of interest to Ranrock, it became of interest to Rookwood as well. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw Anne, well, he didn't want anyone to know that... So he cursed her. Oh, so cruel. Rookwood got what he deserved. Thank you for telling me. Anne and Sebastian deserve to know, and it should come from me. As we discussed, I spoke with Black. Sebastian's with the headmaster now, but perhaps there's a way to get word to him. When I find out, I'll send an owl. Да. Еще будем разбираться с ним. И я бы, наверное, начал с ним. Я бы, наверное, начал все-таки заклинание упорядочить сначала. О, весна. Вот, кстати, Ива вроде как. Или это не Ива? Но это весна. Так, ладно. Давайте начнем заклинание. Угу, ну понятно. Так. Начнем с этих. Мне здесь нужно... Ой. Так. Так. Люмос. Внизу, ну пусть будет это. Теперь этим. Это так и остается. Вверху у меня была бомбарда. А внизу вот это. Справа это. Здесь у меня был так. И так. Тут. Так. Можно, наверное, так. Ну, пусть будет аресту моментум и все дела.
пойдет. Хотя, наверное, мне понадобится вот это что-то. Пусть лучше это будет. Там. Ой. Нет. Ладно, что по заданиям? Копи в большом здании. Ну, пойдем с копи начнем. Заклинание вроде бы как вернул свои позиции. Но бой с этим жесткий был. Жаль, что она не сразу все поняла, чтобы спасти профессора, который так ей сильно помогал. Прям печалька. Это вот эти Just the заклинания. person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Hauntel Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. А вот, кстати, Highwing is хорош. nice company, but perhaps it's time to add a few more friends to your circle. I am starting to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone, and share Highwing. На которой я сейчас летаю. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. Да, You and I should кстати. meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? Может быть. Любительница тварей. 29, кстати, уровень, ребят. Так, ну что ж. Встретимся. Ну, давайте поговорим насчет, видимо, Себастьяна. Так, значит, с ним, потом пойдем разбираться с этим. С тем, кого мы пытались обвинить, кто похитил Нати. Его, вот как раз его ждет Авада Кедавра. Как говорится, его время настало. Ну или мое с этим заклинанием. My fizzing whiz beer is still brewing. These things take time.
Да, кстати, я выполнил его задание. Он просил принести ему ингредиент для пива. Но вызли такие вызли. В принципе, неудивительно. Я, как говорится, не удивлен этому факту. Ну, дракончик там был. Так, идем. Идем. Ой, не туда идем. Да, я знаю ключик, летай. Так, ну что у нас? Thank you for coming. Ominous, I received your owl. What's happened with Sebastian? He's been expelled, and will soon face trial at the Ministry. Although Anne wanted to turn him in, I think now she's torn. I confess I know how she feels. As much as we all wanted Sebastian to face the consequences of his actions. It will never be the same without him. Just standing here in the Undercroft without Sebastian feels wrong. Ну, я считаю, он заслуживает Sebastian наказания. brought all of this on himself. We tried and tried to stop him. We did. I just wish things had turned out differently. Were you able to tell Sebastian about Rookwood cursing Anne? I was. Black let me talk to Sebastian before he left. At first he wouldn't believe it. Then he realized it all made sense. Unfortunately, his anger only grew towards goblins and dark wizards. Ну Anne вот, was значит, shocked по too, делам. but in some sense relieved to know the truth about who was responsible. I think it brought her some peace. I'm glad to hear it. She deserves peace. She does. Sebastian was my best friend. I can't imagine Hogwarts or anywhere without him. I know you two had grown close, that you were helping each other with more than just finding a cure for Anne. He never gave specifics, but I know it was important. He means a lot to us both. I hope we get the chance to tell him that one day. I know Ему we дорога had в a bit Азкабан. of a rocky start, but you've proven yourself as a friend. I'm glad you came to Hogwarts. До гробовой доски. Отлично. Так, нет. Задание. Ну, теперь парол. Его время, так сказать, пришло. Нет, Себастьяна по-любому надо сдавать. Блин, убить родного дядю, ну, серьезно. Анна как бы тоже, как я понимаю, знала за все эти заклинания, но не использовала. Он то империю, то даже водокидавры на нем. Что не Круцоу, хотя бы Круцоу бы на него применил бы, он бы хотя бы I'm not жив sure how I'd fare in остался. a little place like this.
Тем более, что дядя там уже без сознания был. Ну, после меня подавно. Я его там изрядно. Are you ready to finish Harlow? О, да. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Я готов. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Ну, Harlow's веди. reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. I sense he is close. Where Aw. is he? I do not know. We should look around. No more happy days. This will not end in your favor. В этом уверен. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. A shame to see such potential go to waste. Ну и все. А.
инструкция наложил. Natty. Блин, я надеюсь, она жива. Но бой с ним был долгий. Одно заклинание и все. Эффектно. Нет, все-таки это имба. Авада Кедавра имба. Реально убивает любого противника, даже босса, блин. Даже такого босса. Ну, кроме последнего. Ну, чувствую, Виктора Рокуда тоже можно было. Хотя я по факту убил же его. Им же. О, Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. ну я могу теперь поговорить с ней наконец-таки. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well, То надо было отражать заклинание или оглушить его, не более того. Выбить из него палочку. You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty? Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts. Everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. Вот эти I believe your действительно friendship to be one настоящие of the друзья, не most то, что там important in my Себастьян. life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Карающая газель. Ой, ребят, карающая газель. О. Вот куда я хотел попасть. Но так и не попадал. О, кстати. Ну, конечно, попал. Ну, ладно. Видимо, не отсюда. А, с той стороны можно попасть. Летай, летай. Мне интересно. Вот. То, что хотел, получил. Ладно. А что там был за портал, чтоб я потом сюда еще вернулся? Дайте-ка я гляну больничное крыло, окей.
за портал-то? Это за портал. Где я сейчас нахожусь? Я нахожусь прям... А, ну больничное крыло, собственно. Ладно, хорошо. Давайте последнее задание. Отойти. Мне кажется, отсюда будет проще. Да, отсюда будет проще переместиться. Посмотрим, что от нас хочет мисс Уизли. Ну и, собственно, наверное, на этом мы и закончим наше прохождение Hogwarts Legacy. Далее выйдет экстра, скажем так, выпуск, где я уже расскажу и покажу один квест, который я проходил, связанный с покупкой собственного магазина. Достаточно долгий, интересный квест. Ну и расскажу, как я, в принципе, гриндил, как добывать опыт. И, в принципе, какое-то мнение об игре, после того, как я прошел, будет на фоне какие-то мысли, скажем так, в импровизированном формате. Вот. Как я это люблю делать. А с основным сюжетом все. Я, конечно, дальше продолжу изучать игру. Что, я здесь не могу зайти? Кайф. Просто кайф, ребят. Я здесь не могу зайти, прикиньте. Ладно. Пойдем другим путем. Вот же ж ход, не? Хода нет. Есть же. Ну камон. Че он меня не пускает тогда? Вот вход. Вот, сейчас дойдем, спустимся вниз. И все. Он меня хочет. Но игра с очень такими сюжетными поворотиками, я бы сказал. А ты меня сейчас поведешь. Awful when they ask you a question now, isn't it? Grubby little faces. Я именно это и собираюсь сделать. Who would have thought someone as young as me could save my uncle's life? А, ну вот. Мы наконец пришли. Здесь действительно нельзя было никак выйти на улицу, ну ладно. И да, и правда, видимо, нельзя. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs. And I don't even want to know the truth behind the rumors that you visited Azkaban. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide.
May I see it? Of course. И что там? Excellent, скажет сейчас. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Revelio. Значит, где-то здесь еще страничка, да? Ага, вон она. А что за задание дали, я не понял. Кубок школы, получите 34 уровень. Мне нужно присутствовать на празднике в честь окончания учебного года, который пройдет в большом зале. А еще есть вот это. Подготовьтесь к своим сов. Есть еще и кубок школы, еще и... Обалдеть. Да, видимо, надо заполнить свое руководство для волшебников, и только тогда можем что-то сделать. Ладно, ребят, я с вами прощаюсь. Вот такая была игра. Пишите, что вы о ней думаете и так далее. Я, естественно, продолжу ее дальше изучать. Говорится, уже вне стрима. Извините, вернее, вне записи. Что-то буду снимать, что-то нет. Но в любом случае... Возможно, нужны какие-то гайды или еще что-то. Мнение об игре, наверное, записывать не буду. Она мне очень дико понравилась. Игра длинная, игра прям классная. Замечательно. Вот. Но на этом я с вами прощаюсь. И подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И до новых встреч. Пока-пока.